Good morning to the August gathering. As we bring greetings and best wishes from Sri Balaji Vidyabit for the betterment of humanity, we accord a hearty welcome to Her Excellency the Lieutenant Governor of Puducherry. We also welcome the distinguished dignitaries, our Minister, dear Yoga Sadhaks, guests and invitees. Ladies and gentlemen, yoga is an ancient practice that had its roots in India. Yoga epitomizes physical, mental, spiritual pursuits to register the harmony of the body and mind. There is a plethora of benefits that yoga can confer on us provided we practice it regularly. The historic moments manifested in the United Nations General Assembly in December 2014, where it was decided to celebrate the International Day of Yoga on 21st June every year. Since then, beginning 21st June, the International Day of Yoga has been celebrated worldwide. The idea of International Day of Yoga was first proposed by our Honorable Prime Minister Sri Narendra Modi during his epoch-making speech at United Nations National Assembly on 27 September 2014. Yoga for Humanity is the chosen theme for the International Yoga Day 2022. Sri Balaji Vidyabit, deemed to be University Pondicherry, has been selected as one among the 100 organizations across the globe to promote yoga programs, workshops and seminars in connection with the celebrations of the 100 days preceding June 21st. Today's event is hosted by Sri Balaji Vidyabit in association with Moraji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India, New Delhi, honored by Her Excellency the Lieutenant Governor as the Chief Guest and Minister at today's historic event. Now I request everyone to rise for the National Anthem. Janagana mana adhinayak jaya he Bharat bhagya vidhata Punjab Sindhu Gujarat Maratha Dravida Utkala Vanga Vindhya Himachala Yamuna Ganga Uchchala Jaladhi Taranga Tava Shubha Name Jage Tava Shubha Ashish Mange Gahe Tava Jaya Gatha Janagana Mangala Dayak Jaya He Bharat Bhagya Vidhata Jaya He Jaya He Jaya He Jaya 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 He. Tamil Chai Vaathu we will sing, next followed by. வாழ்வினில் செம்மையை செய்பவள் நீயே நீயே என் தமிழ் தாயே
வீழ்வாரை வீழாது காப்பவள் நீயே, வீரனின் வீரமும் வெற்றியும் நீயே. முந்தைய நாளினில் அறிவும் இல்லாது மொய்த்தனல் மனிதரம் புது புனல் மீது செந்தாமரை காடு பூத்தது போலே செழித்த என் தமிழே மொழியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி, செழித்த என் தமிழே ஒளியே வாழி. Thank you all. May I request Professor A.R. Srinivasan, Registrar Sri Balaji Vidyabit, to welcome the August gathering. Good morning to the August Assembly. SBV Yoga Mahotsav is happening here today amidst picturesque surroundings in the heritage city of Puducherry. This amazing celebration is organized by the Center for Yoga Therapy Education Research, Sri Balaji Vidyapit, in association with the Morarji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India. It's indeed our honor, pleasure, pride and privilege to accord a hearty welcome to Her Excellency, the Lieutenant Governor of Puducherry, Dr Tamilisai Soundararajan. LG Madam is a strong votary of yoga, and it's our fortune and blessings that Madam has consented to be the chief guest at today's spectacular event. Madam, we accord a hearty welcome. May I request Professor S.C. Parisa, the Honorable Vice Chancellor of Sri Balaji Vidyapit, to offer the small memento as our humble token of respect. I request the LG Madam to please accept that. Thank you, Madam, for having accepted. Thank you, sir, for doing the honors. Pleasure and honor to welcome the Honorable Minister for Civil Supplies, Dr. Sai Saravanan, sir, who has been very kind enough to join today. I request Honorable Vice Chancellor Sri Balaji Vidyapit, Professor Parisa, to adorn the shawl on Mr. Sai Saravanan, the eminent Minister for Civil Supplies. Thank you, sir. It's indeed a great honor to welcome the Honorable Vice Chancellor of Sri Balaji Vidyapit, Professor Subhash Chandra Parisa, who is behind all of our endeavors, and he has been very kind enough to preside over today's event. So we welcome you. It's our privilege actually to accord a special welcome to all the dignitaries here, mainly the prestigious Morarji Desai National Institute of Yoga and his visionary director, Dr. Ishwar Basawareddy. So we welcome you on the virtual platform, and we look forward to seeing you later in the day. It's our pleasant duty to welcome all the dignitaries of the dais, the officials, the administrative officials from Sri Balaji Vidyapit, respected officials from Government of Puducherry, Honorable SP of Puducherry, who has been very kind enough actually to come and respond to our invitation, guests, invitees, yogacharyas, yogacharanis, members from the print and audiovisual media, ladies and gentlemen, and a hearty welcome to Professor Anand Baliyogi Bhavanani, who gets the blessings of the Lieutenant Governor Ji here, and he is going to conduct the mass demonstration of yoga protocol in the intellectual company of his Vidyarthis, and a big welcome with the permission of the Chancellor as well as the LG Madam to these Vidyarthis, and I think the blessings of LG Madam would go a long way in propagating the culture of yoga here. மாண்புமிகு துணை நிலையர் மேதக ஆளுநர் அவர்களின் சிறப்பான முன்னிலையில் யோகா மகோத்சவ விழாவிற்கு உங்கள் அனைவரும் வருக வருக என மனமார வரவேற்கிறோம். வெல்கம் once again. God bless. Thank you, sir. The Ministry of Ayush, Government of India, in collaboration with various stakeholders, has carved a grand program by scheduling the mass demonstration of yoga protocol at 100 places by showcasing our heritage sites in the process. Today's event is one such magnificent example at the Heritage Gandhi Thidal of Puducherry. Now I request Professor Ananda Balayogi Bhavanani, Director, Center for Yoga Therapy Education Research, Sri Balaji Vidyapit, to conduct the mass demonstration of yoga protocol by the students, faculty and staff of Sri Balaji Vidyapit. Over to you, Professor Ananda. With your permission, ma'am.
Vanakkam. We'll be beginning the common yoga protocol. I request everyone to please take up a seated position on your mat for the prayer. The prayer will be beginning, so I request everyone to take up a seated position, keeping your spine aligned. Your spine should be aligned. We have with us on the stage Dhanush, Apanadesh and Charulata, our yoga instructors, who will be performing the practices so that we can all join in with them. Let us begin with a prayer, bringing our hands together in Namaskar Mudra at the chest. Gently rub your palms together, bringing your palms over your eyes for a few seconds, and then slowly coming up to the standing position where we will be beginning the Chalana Kriyas, the loosening practices. We'll be beginning with the neck bending practices, taking up a standing position with your feet a couple of inches apart. Keep your hands straight beside the body. This is Samasthiti. Now place your palms on the waist. Taking in the breath, breathe in. As you breathe out, bringing your head forward to touch your chin to the chest. Inhaling, let the head come upwards, lifting the head up. And as you exhale, bringing the head back down to the chin. And now slowly inhaling, coming back to the original Sthiti position. Now while exhaling, bend your head to the right so that your ear is close to your right shoulder. Inhale and come up to the central position. Exhale and let your head come down to the left so that your ear is close to the left shoulder. Slowly coming up to the central position. Now the next practice, right and left twisting. Exhale and gently turn your head to the right. Inhale, bringing your head to the center. Exhale, let your head move to the left. Inhale and come back to the center. Performing neck rotation. Exhale and let your head roll to the right and then backwards, over to the left,
and back to the front. Performing one more round of the slow head rolling, right, back, left, and center. Now slowly moving to the left, back, right, and center. Relax yourself and bring your hands to the side. Take in and let your breath move in a slow, gentle manner. Dirgha Swasha. Now we are going to do the shoulder movement from the Samasthiti. So as you breathe in, lift both your arms to your side, coming up so that the back of the hands are touching in a parallel line. As you exhale, slowly bring your hands down, back to the side. We'll do it once more with a breathing sequence. Breathe in, 2, 3, 4, 5, 6. Breathe out, 2, 3, 4, 5, 6. Now bring your hands so that you are having the fingers on your shoulders, and slowly bring your elbows together in front of you, and let us start to rotate both elbows in a circular manner slowly. Meduva Sayano, no stress, only relaxation. Now performing in the opposite direction, the rotation of the entire shoulder. Then bringing your hands back to the side and relaxing a few seconds. All of these are the Chalana Kriyas, the warming up, loosening practices, micro movements. Now we will perform the trunk movement, Kati Shakti Vikasaka. Keep your legs about 2 feet apart. Now bring your arms up to the shoulder level with the palms facing each other. Exhale and turn towards the right. Inhale and come back to the center. Exhale, turn towards the left. Inhale, come back to the center. Now bring your hands back to the side and bring your feet close together, relaxing with your eyes closed in the Samasthiti Asana. We are going to do the knee movement. So for this, inhale, lift your arms up to the shoulder level in front of you. Now exhale and bend your knees so that you are in a semi-squatting position, Ardha Utkatasana. Inhale, coming up to the standing, and once more exhale, coming down to the semi-squat. Inhale and come up. Relax your hands down to the side. A few rounds of deep breathing in the Samasthiti Asana. We have completed the loosening practices, the Chalana Kriyas, which are micro movements, enhancing the circulation in all the body joints, so that when we perform the following yogasanas, we will get the maximum benefit for all the systems in the body. We now begin the yogasanas with Tadasana. Standing with your feet 2 inches apart. Inhale and lift your arms up to the shoulder level in front. Interlock your fingers. And now as you inhale, raise your arms over your head, and if possible go on to your toes, maintaining this position while breathing gently for a few seconds. And now exhaling, slowly coming back down, letting the arms come back down to the side, relaxing in Samasthiti. The next asana is Vrikshasana, that resembles a tree. So stand with your feet 2 inches apart. Focus on a point in front of you. Exhale and bring your right foot on the left thigh. Inhale and extend your arms up over your head into the Anjali Mudra, and hold this position with gentle breathing for a few seconds. Relax, bringing your hands down, coming back to the standing. And now performing on the opposite side, bending the left leg and
Then lifting the arms up into the Anjali Mudra, gentle breathing, light breathing, Sukshma pranayama, and then relax, coming back to the standing position. Relax with some deep breathing in the Samasthiti as we prepare for the next position, Pada Hasta, the hands to the feet posture. Standing with your feet 2 inches apart, breathing, raise your arms up, stretching up the whole body. And now as you exhale, bring forward, bring your hands down as close to the feet as possible, and let the head be close to the knee as possible for a few seconds. Pada Hastasana. Now slowly breathing, lift with the breath. Let the breath lift you. And coming up, stretching up, and bringing the arms down to the side. We shall now perform Ardha Chakrasana, the half wheel. Let your hands come to your hip, holding the hip from behind. Take in a deep breath and breathe out, and a slight gentle back bend. Keep your eyes open. Keep your eyes open, keep your eyes open, otherwise you'll feel dizzy. Now, letting go, coming up to the standing once again, and relaxing your hands. The next position, Trikonasana, Mukkonathu vadivathil irukkக்கூடிய asana. Stand with your feet 3 feet apart. Now bring your arms to the side at the shoulder level. Turn to your right side, ungaludeyadu valadu side, and let the hand come down to the feet. Right hand to the right foot. Look up at the left hand, at the central finger of the left hand. Now slowly coming up, turn to the front, turn to the left, bringing the left hand down to the left foot, looking up at the right, holding for a few seconds. Now lift yourself and come up to the standing, turning to the front and coming back to the relaxed Samasthiti with the arms by the side. We have completed the standing positions. Let us slowly come down to the sitting, and please sit with your legs stretched in front of you in a relaxed position for a few seconds. We are going to perform Bhadrasana, the auspicious posture. So slowly bring your feet inward so that your soles are touching. Bringing the feet in, soles touching. Bhadrasana, Baddhakonasana. Clasping your feet, sit with your spine erect. Close your eyes and a few rounds of deep breathing. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Breathe in, breathe out. Relax your feet. Place your hands by the side. Relax a few seconds. We will now perform Vajrasana, the thunderbolt posture. So slowly bending your right and then the left leg. Come into the Vajrasana. Sitting comfortably on your heels, hands on your thighs up to the knees. Closing your eyes and a few rounds of deep breathing in and out, in and out, in and out. Now we will come into the Ardha Ushtrasana by coming up onto your knees. Place your hands by your hip and gently bend back with your eyes open. Keep your eyes open. Keep your eyes open. A few seconds. Excellent. Coming back up to your knees. Coming down to the Vajrasana. Stretch your legs in front of you and relax your legs a few seconds. If there's any tension in the leg, just thump the thighs so that your legs will feel relaxed. Arms by the side, you can thump the thighs. You are all doing amazingly well. We are truly, really fortunate today that such a wonderful example is set by our leaders who are with us, and all of you doing so amazingly today. Coming into the Ushtrasana, again coming into the Vajrasana, and
coming up onto the knees as you breathe in. And if possible, touch your holding the heels, back bend for a few seconds. If you want to just do the half position, you can do it. Hold the position a few seconds as you breathe in, breathe out, breathe in, breathe out, breathe in, breathe out. Relax and coming up to the knees and back to the Vajrasana. Opening your knees wide, stretch forward into the Shashankasana, a relaxation position, lifting your arms up over the shoulder and stretching forward, lying down flat in the Shashankasana, a position that gives a good stretch to the whole spine. Breathing in, slowly come up and lifting your hands over your head, bring them behind your shoulder, Uttana Mandukasana. Touching your right hand to the left, left to the right, holding with your eyes closed a few seconds of deep breathing. Relax your hands, relax your feet, stretching your feet in front, let your feet relax. We are now going to come into the Makarasana, where we will lie down on the face, the Makarasana, a relaxation position with your hands, one hand over the other. The feet are slightly apart, a very good relaxation position which is excellent for reducing the stress. Lying down, students please adjust yourself so that you can lie down. Yes. Now bringing both your feet together, bring your hands to the shoulder level and let us perform Bhujangasana, bending back as you lifting on the inhalation and holding for a few seconds, Bhujangasana. Relax, coming back down into the Makarasana. Turning over, let us lie down in the Shavasana. Relaxing in the Shavasana, an excellent practice that enables us to let go of all the stress, and all the benefits of the practices we have done will come to us at this point. Slowly coming up to the sitting position, coming back to the sitting in a comfortable position, we are going to perform the Nadi Shodhana or Anuloma Viloma Pranayama. Taking up a position where your spine can be straight, bringing your hand into the Nasarga Mudra, Nasika Mudra, and we are going to be doing alternate nostril breathing. So closing your right nostril with the thumb, begin to breathe in through the left nostril. Now breathe out through the right nostril by closing the left. Breathe in through the right nostril and breathe out through the left. Breathe in through the right. Breathe out through the left. Breathe in through the right. Breathe out through the left. Relax your hands. We are going to now perform the Bhramari Pranayama. Bring your hands into the Shanmukhi Mudra, where you are closing all the sensory orifices. And we are going to take in a deep breath. And as we breathe out, we make the sound of a humming bee. Breathing in, breathing out. Breathing in, breathing out. Relax your hands down to the lap and sitting with your hands in Jnana Mudra, let us contemplate the concept of dhyanam or meditation. Letting your mind settle at the midpoint of your brows, the Bhumadhya. Begin to
watch your own mind, letting your breath settle as you let your mind, your focus, settle at that midpoint between the eyebrows. myself to remain in a balanced state of mind all the time. It is in this state that my development reaches its greatest possibility. I commit to do my duty to the self, family, at work, to society, and to the world, for the promotion of peace, health, and harmony. The yoga practice would end with Maan Ki Baat, or the universal prayer for everyone's peace and prosperity. Bring your hands to Namaskar Mudra. You can now rub your palms together, place them over the eyes, and then come back to a relaxed position. Thank you so much for this wonderful performance. Excellent performance by each and every one. We thank you all for this marvelous dedication to yoga. Madam has set the example by being a leader amongst the people, and we thank Madam for this example of what
leadership is. Let's give a big round of applause. And we thank our Minister, sir, for being with us. Respected Madam, sir, we expect you to please come back to the stage. Thank you, ma'am. That was indeed a spectacular display of yogic power, a perfect example of mind and body coordination. Thank you all. It's our pleasure to request Professor Subhash Chandra Parija, Vice Chancellor of Sri Balaji Vidyapith, to deliver the presidential address. Sir, please. Good morning. Her Excellency, Lieutenant Governor of Puducherry, Dr Tamilisai Soundararajan, esteemed Mr. Sai Saravanan, Honorable Minister, dignitaries on the dais, Professor Srinivasan, Professor Balayu, esteemed officials of Government of Puducherry, invitees, guests, yoga gurus, Vidyarthis and members from the media, ladies and gentlemen, a pleasant and wonderful morning to you all. It is a momentous occasion. We are immensely honored and privileged to have amidst us our Honorable Lieutenant Governor of Puducherry, Dr Tamilisai Soundararajan, who has been generous enough to bless the occasion with her presence, despite the hectic schedule, which bears ample testimony to Madam's love and respect for yoga and yoga bhas or yoga practice she has led the way. All of us should consider, agree, this endeavor is so very close to the heart of our Honorable Prime Minister of India, Sri Narendra Modi ji. Yoga is the perfect symphony between the body and mind, and is one of the most powerful tools of salutogenesis or wellness. Yoga today is globally now understood both as an art and consummate science as well. We at Sri Balaji Vidyapith have a committed institute for complementary medicine and salutogenesis that includes yoga therapy as well as music therapy. We understand regular practice of yoga and pranayama techniques would go in a long way in helping us to overcome the stress that is so rampant in the present day world, beside conferring holistic health benefits. The contribution of yoga in maintaining the health of COVID-19 affected people is remarkable. Yoga for humanity is indeed the need of the hour. I take this opportunity to thank the Honorable Lieutenant Governor on my behalf, on behalf of our big family of Sri Balaji Vidyapith and our Chancellor, C.M.K. Rajgopalan, for her unstinted efforts to propagate yoga in the Union Territory, which she has directly demonstrated with her leadership roles of participating in yoga. We also sincerely thanks Madam for her wonderful presence at today's morning. I take this opportunity to place on record our heartfelt gratitude to Moraji Desai National Institute of Yoga, Ministry of Ayush, Government of India, for having conferred on Sri Balaji Vidyapith the prestigious honor to co-hosting the Yoga Mahotsav, and also for having bestowed the coveted status on Sri Balaji Vidyapith as one among the select band of 100 organizations across the globe to conduct this special Mahotsav that also coincides with the Azadi Ki Amrit Mahotsav celebration signaling 75 years of Indian independence. Finally, let wellness prevail. Let the fruits of yoga be enjoyed by one and all. And most importantly, let the generation of the tomorrow continue to benefit from the manifestation of yoga. God bless all of us.
Jai Hind. Thank you, sir, for the inspiring words of wisdom. Her Excellency the LG Madam is a strong advocate of yoga, and in several of Madam's earlier speeches has highlighted the immense potential in enhancing the physical, psychological and emotional well-being. May we have the privilege, pleasure and honor in listening to the Yoga Mahotsav address by Her Excellency the Lieutenant Governor of Puducherry, Dr Tamilisai Soundararajan Madam. Madam, please. யோகக்கலையை உலகிற்கு அழைத்துக் கொண்டிருக்கும் உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கம். இங்கே என்னோடு இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்டிருக்கின்ற மரியாதைக்குரிய மாண்புமிகு அமைச்சர் திரு சாய் சரவணன் அவர்களுக்கும், பேராசிரியர் SC பரிஜா வைஸ் சான்சலர் ஸ்ரீ பாலாஜி வித்யாபீட் அவர்களுக்கும், பேராசிரியர் ஆனந்த பாலயோகி டைரக்டர் ஸ்ரீ பாலாஜி வித்யாபீட் அவர்களுக்கும், மிஸ்டர் ஜோசப் நரேஷ் டெப்டி ரெஜிஸ்ட்ரார் ஸ்ரீ பாலாஜி வித்யாபீட் அவர்களுக்கும், ப்ரொஃபசர் AR ஸ்ரீனிவாசன் ரெஜிஸ்ட்ரார் ஸ்ரீ பாலாஜி வித்யாபீட் அவர்களுக்கும், மற்றும் இங்கே பாலாஜி வித்யாபீட்டை சார்ந்த யோகா மாஸ்டர் பயிற்சியாளர்களுக்கும், பயிற்சி பெற்றவர்களுக்கும், பெற்றுக் கொண்டிருப்பவர்களுக்கும், பத்திரிகை சகோதரர்களுக்கும், காவல்துறை சகோதரர்களுக்கும் மற்றும் இங்கே இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வந்திருக்கும் ஒவ்வொருவருக்கும் எனது வணக்கம். மரியாதைக்குரிய பாரத பிரதமர் அவர்கள் ஜூன் 21ஆம் தேதியை உலக யோகா தினமாக கொண்டாட வேண்டும் என்று யூஎன்னில் நடந்த மாநாட்டில் தெரிவித்து, அடுத்த ஆண்டு அதை உலகம் முழுவதும் ஜூன் 21ஆம் தேதி கொண்டாடுவதற்காக ஏற்பாடு செய்தார். இந்தியாவில் நாமெல்லாம் பழகிக் கொண்டிருக்கும் ஒரு கலை, பல்லாயிரம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் நம் நாட்டில் உதித்த ஒரு கலை, உலகம் முழுவதும் பரவி சென்ற ஆண்டு மட்டும் 199 நாடுகள் இந்த யோகா தினத்தை ஜூன் 21ஆம் தேதி அதிகாரப்பூர்வமாக கொண்டாடினார்கள். அதில் 33 நாடுகள் இஸ்லாமிய நாடுகள் என்பதையும் நான் இங்கே தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். அதிகாரப்பூர்வமாக கொண்டாடியது. ஆக எல்லோரும் இந்த யோகக்கலையை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறார்கள். அந்த யோகக்கலை நமது வாழ்வியலை தூய்மைப்படுத்துவது, செம்மைப்படுத்துவது, நம்மை சுறுசுறுப்பாக வைப்பது, நமக்கு மன அமைதியை தருவது, உடலை வேகப்படுத்துவது, ஆனால் மனதை அமைதிப்படுத்துவது. இதுதான் உண்மையான சத்துவம். நம் உடம்பு நன்றாக எல்லா விதத்திலும் எல்லா நிகழ்ச்சியையும் எல்லா சவாலையும் நாம் சந்திக்க வேண்டும் என்றால் நம் உடல் வேகமாக இருக்க வேண்டும், ஆனால் மனம் அமைதியாகத்தான் இருக்க வேண்டும். ஆக இந்த இரண்டு மாறுபட்ட இந்த இயல்பை எவ்வளவு அழகாக இந்த யோகா நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்பதுதான். அதிகமாக கோபம் வருபவர்கள் நிச்சயமாக யோகா செய்துதான் ஆக வேண்டும். சோம்பேறியாக இருப்பவர்கள் யோகா செய்துதான் ஆக வேண்டும். வாழ்க்கையில் பதற்றமாக இருப்பவர்கள் யோகா செய்துதான் ஆக வேண்டும். எரிச்சல் அடைபவர்கள் நிச்சயமாக யோகா செய்துதான் ஆக வேண்டும். எனக்கு தூங்கிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும் என்ற எண்ணம் வருகிறது, இல்லை, நீங்கள் யோகா செய்துதான் ஆக வேண்டும். ஆக இந்த யோகா காலையிலேயே நமது வாழ்க்கையில் ஒரு மிகப்பெரிய புத்துணர்ச்சியை ஏற்படுத்துகிறது. எப்படி இப்படி ஒரு, நான் மருத்துவராக இருப்பதனால் சொல்கிறேன், நாம் யோகா செய்யும் போது எந்தெந்த மசில் என்று சொல்கிறோம் அல்லவா, தசை எவ்வளவு அழகாக அது பயன்படுத்தப்படுகிறது, எந்த அளவிற்கு பயிற்சி செய்யப்படுகிறது என்று அனட்டாமிக்கலாவே எனக்கு தெரியும். அது எனக்கு ஒரு ஆச்சரியம் என்ன என்றால், நம்ம அனட்டாமில இந்த தசை இப்படி போய் இப்படி வருது, இந்த தசையை பலப்படுத்த வேண்டும் என்றால் இந்த அளவிற்கு திரும்ப வேண்டும், இந்த அளவிற்கு திரும்ப வேண்டும், இந்த அளவிற்கு உயர்த்த வேண்டும், இந்த அளவிற்கு குனிய வேண்டும் என்று எவ்வளவு 1000 ஆண்டுகளுக்கு முன்னால்
விஞ்ஞான பூர்வமாக இதை நமக்கு பயிற்றுவித்திருக்கிறார்கள் என்றால் இந்தியர்களின் நம் பாரத தேசத்தின் முயற்சிக்கும் உடல் உழைப்பிற்கும் இந்த உலகத்தில் வேறு எந்த நாடும் ஈடு கிடையாது என்பதை இந்த ஒரு சிம்பிள் பிராக்டிஸ் சொல்றோம் அல்லவா, எளிதான இலகுவான இந்த கலை நமக்கு சொல்லிக் கொடுக்கிறது. இதில் பதஞ்சலி முனிவர், இன்னும் பல முனிவர்கள், பல சாதுக்கள், இன்னும் சொல்ல போனால் அவர்களெல்லாம் பல ஆண்டுகள் இப்ப நாம 100 வயசு அப்படின்னு ஒரு அப்பர் லிமிட் வச்சுக்கிறோம். அவங்களுக்கு எத்தனை ஆண்டு இருந்தாங்கன்னு தெரியாது. ஆக அந்த உணவும் இந்த உடற்பயிற்சியும் தான் அவர்கள் இத்தனை ஆண்டு காலம் வாழ வைத்திருக்கிறது. குனிந்து நிமிந்து வேலை செய்யணும்னா நிச்சயமா யோகா தெரிந்துதான் ஆக வேண்டும். இப்ப நம்மளால நம்ம நாட்டுல அது மட்டுமல்ல, நமது இறைவன்கள் எல்லோரும் நம்ம பாத்தீங்கன்னா அம்மன் எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பாங்கன்னா அந்த காலை எப்படி மேலே எடுத்து போட்டு யோகா கலையில தான் உட்கார்ந்து இருப்பாங்க. தட்சிணாமூர்த்தி எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார், அவர் யோகா கலையில தான் உட்கார்ந்து இருப்பார். சிவன் எப்படி உட்கார்ந்து இருப்பார், ஐயப்பன் எப்படி உட்கார்ந்து இருக்கிறார். அது இருக்கும் பொழுது இயல்பாகவே யோக கலையை இந்த நாட்டிற்கு இந்த உலகிற்கு போதித்துக் கொண்டிருந்தார்கள் நமது கடவுள்களே. யாருமே சும்மா உட்கார்ந்து இருக்கிறது இங்க பார்த்ததே கிடையாது. ஏதாவது ஒரு யோக முத்திரைன்னா அவங்க உட்கார்ந்து இருப்பார்கள். இருப்பதும் யோக நிலை, கையில் முத்திரையும் யோக முத்திரை வைத்துத்தான் அவர்கள் அமர்ந்திருப்பார்கள். நான் எப்பவுமே எனக்கு கோயிலுக்கு போகும்போது ஒரு பழக்கம் உண்டு, எந்த யோக முத்திரைகளை எந்த கையில வைத்திருக்கிறார்கள் என்று. அது இதை பல்லாயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் போதித்திருக்கிறார்கள். சரி, ஜூன் 21 எதுக்கு அப்படின்னு எல்லாருக்கும் ஒரு சந்தேகம் வரும். 365 நாட்களிலேயே நீளமான நாள் ஜூன் 25. அதிகமான நிமிடங்களும் மணி நேரமும் நமக்கு கிடைக்கின்ற நாள் ஜூன் 21. அதனாலதான் அந்த நீளமான நாள்ல ஜூன் நாம் கொண்டாடினால் நமக்கு ஆயுளும் நீண்டிருக்கும் என்பதற்காகத்தான் ஜூன் 21ஆம் தேதியை நாம் தேர்ந்தெடுத்திருக்கிறோம். அதற்கு நமது பாரத பிரதமருக்கு நன்றியை தெரிவிக்க வேண்டும். தான் ஆரோக்கியமாக இருக்கிறது மட்டுமல்லாமல் மற்றவர்களும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்று போதித்திருக்கிறார் பாருங்கள். இதற்கு அவருக்கு 1 கோடி வணக்கங்களை நம்மால் சொல்ல முடியும். ஏனென்றால் இது இந்த ஜூன் 21 கொண்டாட ஆரம்பித்த பின்பு யோக பிராக்டிஸ் செய்யறவங்க அதிகமா இருக்காங்க, குழந்தைகள் அதிகமாக யோக கலைக்குள் வருகிறார்கள். எனக்கு 2-3 வேண்டுகோள் இருக்கிறது. யோக கலையை மிக குறைந்த எந்த வயதிலிருந்து ஆரம்பிக்கலாம்? குழந்தைகளுக்கு 5 வயது, 5 வயதிலிருந்தே குடும்பத்தினர் ஆரம்பிக்க வேண்டும் என்ற ஒரு வேண்டுகோளை நான் வைக்கிறேன். இந்த சேட்டையை கட்டேப்படுத்த முடியல, இவனை சமாளிக்கவே முடியலன்னு யாரும் சொல்ல மாட்டீங்க. 5 வயசுல யோகா சொல்லிக் கொடுங்க, கட்டுப்பாடுக்குள் அதே நேரத்தில் அறிவாளி குழந்தைகளாக நம் குழந்தைகள் வளம் வருவார்கள். பள்ளிகளில் அவர்களுக்கு சொல்லிக் கொடுங்கள். ஏனென்றால் மார்க் அதிகமா வாங்கணும்னா யோகா நிச்சயமா செஞ்சா சாதாரணமா 10-20 மார்க் அதிகமா வாங்கிடலாம். ஏன்னா அதுல கான்சென்ட்ரேஷன் இருக்கு பாருங்க. அந்த யோகா நானே நினைத்துக் கொள்வேன், யோகா படிக்க ஆரம்பித்த பின்பு ஒரு புத்தகத்தை ஒரு பக்கத்தை 10 நிமிடங்களை படிக்கிறது 5 நிமிடங்களை படித்து முடித்துறேன் என்பதையும் நான் சொல்லியிருக்கேன். அந்த கான்சென்ட்ரேஷன், அந்த வேகம் அவையெல்லாம் மிக அதிகமாக இருக்கும். இன்னொரு வேண்டுகோள், குழந்தைகளை எப்படி பார்க்கிறோமோ அதே மாதிரி தாய்மார்கள், நான் யோக கலையில் உள்ள பெரியவர்களை எல்லாம் கேட்டுக்கொள்கிறேன். இப்படி வெட்ட வெளியில் வந்து நேரம் ஒதுக்கி நம்மால் செய்ய முடிகிறது. ஆனால் காலையில் எழுந்தவுடன் கணவனுக்கு காப்பி போடுறதுல ஆரம்பித்து, குழந்தைக்கு டிஃபன் செய்யறதுல ஆரம்பித்து, குடும்ப பாரத்தை முற்றிலுமாக சுமந்து கொண்டிருக்கும் தாய்மார்களுக்கு இந்த யோக கலை நிச்சயமாக வாழ்வியலாக மாற வேண்டும். ஆக அவங்களுக்கு எப்படின்னா அவங்க நம்ம மாதிரி உடனே அதை கேட்டு உடனே அவங்க போட்டுக்க முடியாது. ஆக இயல்பாகவே அவர்கள் வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கும் போது இந்த யோகா எப்படி அவர்கள் வாழ்வியலோடு வாழ்க்கையலோடு அன்றாட பழக்க வழக்கத்தோடு செய்வதற்கு எல்லா இல்லத்தரசிகளும் காலையில் எழுந்தவுடன் காப்பி போட்டுக்கிட்டே யோகா செய்யணும், இட்லி செஞ்சுக்கிட்டே யோகா செய்யணும், தோசை சுட்டுக்கிட்டே யோகா செய்யணும். அப்படிப்பட்ட ஒரு கலையை நீங்கள் தயவு செய்து சொல்லி அதற்கான ஒரு SOP ஸ்டாண்டர்ட் ஆபரேட்டிவ் ப்ரொசீஜரை ஒன்று கிரியேட் பண்ணி அதை எல்லா இல்லத்தரசிகளுக்கும் நம்ம வந்து பரவ விட்டால், அதாவது பிரபலப்படுத்தினால் இல்லத்தரசிகளும் அதுல வந்து அவர்கள் பலன் பெறுவார்கள். ஆக இல்லத்தரசிகளுக்கு இருக்கும்போது இல்லத்து அரசங்களுக்கு இல்லைன்னு அவங்க சரியா இருந்தாலும் அவங்க குடும்பத்தை நிர்வகிக்க முடியும். ஆனா அவர்களுக்கு அதான் அலுவலகத்துல இருக்கும் போதே எப்படி சின்ன சின்ன யோகாக்கள் இடையில சொல்லிக் கொள்றது. குறிப்பா இந்த IT ப்ரொஃபஷனல்ஸ் அவர் உட்கார்ந்தே வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ஆக அவர்கள் இடையில் எழுந்து சின்ன சின்ன யோகாவை முடித்துவிட்டு எப்படி அடுத்த வேலையை செய்யலாம். ஆக ஒரு நேரத்தை ஒதுக்கி அதன் மூலம் யோகா செய்யறதுன்றது ஒரு வகை. அந்த 5 மணி எழுந்தவுடனே நம்ம வேலை ஆரம்பித்து
முடித்து விட வேண்டும் என்றால் அந்த வேலையோடு சேர்ந்து யோகக்கலை எப்படி கற்றுக்கொள்வது, அதற்கான வழிமுறைகளை நீங்கள் முழுவதுமாக சொல்லிக் கொடுத்தால் இன்னும் பல பேரை அது சென்றடையும். குடும்பத்தில் உள்ள ஒவ்வொருவரும் ஆரோக்கியமாக இருந்தால்தான் நாம எல்லோருமே ஆரோக்கியமாக இருக்க முடியும் என்பதும், அது மட்டுமல்ல கர்ப்பிணி பெண்கள் செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியும். பிளட் பிரஷர் இருக்கிறவங்க செய்ய முடியுமா? செய்ய முடியும். ஆனா அவங்க ஜாக்கிரதை செய்யணும். உயர் ரத்த அழுத்தம் இருப்பவர்கள் இந்த கழுத்தை எல்லாம் சுத்தும் போதெல்லாம் கொஞ்சம் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும். அதே மாதிரி சுகர் இருக்கிறவங்க செய்யலாமா? செய்ய முடியும். யோகா செய்ய முடியாதவர்கள் என்று யாரும் இல்லை, அதற்கு ஏற்ற மாதிரி அந்தந்த பகுதியான யோகாவை செய்து கொள்ளலாம். அதனால நாம அனைவருமே இன்னும் எனக்கு ஒரு ஆசை, இப்போ நம்ம எல்லாம் இந்த காலத்துல இருந்து கொண்டு இருக்கிறோம், தீபாவளியை கொண்டாடுகிறோம், பொங்கலை கொண்டாடுகிறோம், விழாக்களாவே கொண்டாடுகிறோம். ஆக நமது உடல் நலத்தை பேணுவதை விட வேறு விழா இருக்க முடியாது. அதனால் ஜூன் 21 வருங்காலத்தில் தீபாவளி பொங்கலை போல ஒரு யோக விழாவாகவே எல்லோராலும் கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்பதும், இது வருங்கால சந்ததியினர் ஆக எப்படி நமக்கு திடீர்னு நரகாசுரன் அடிச்சாச்சு, அதனால நமக்கு தீபாவளியை கொண்டாடுறது. அரக்கர்கள் என்றால் இந்த ஸ்பிரிட் அழித்தது. அது யார் யார் அழித்தாலும் வேற வேற நம்பிக்கை பல பல இடங்களிலும் இருக்கிறது. ஆக ஒரு அசுரர்களையும் அரக்கர்களையும் அழிக்க வேண்டும். அப்போ நம்ம உடம்புல உள்ள நோய் என்ற அரக்கனை, சோம்பல் என்ற அரக்கனை, கோபம் என்ற அரக்கனை அழிப்பதற்கு இந்த யோக கலை நமக்கு உதவி செய்கிறது. அதனால் இதை தீபாவளி பொங்கலை போல யோக விழாவையும் கொண்டாடுகின்ற ஒரு சூழ்நிலை, இதை ஒரு விழாவாகவே கொண்டாடுகின்ற ஒரு நிகழ்வாக இல்லை, விழாவாகவே கொண்டாடுகின்ற ஒரு பழக்கம் வர வேண்டும் என்பதும், இந்த கலையை உலகிற்கு எடுத்து சென்ற நம்ம பாரத பிரதமர் அவர்களுக்கு நன்றி உள்ளவர்களாக நாம் இருக்க வேண்டும் என்பதும், நம் இந்திய கலை உலகம் முழுவதும் பரவுவது நமக்கு எல்லா விதத்திலும் வெற்றியையும் தந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதும், உலகம் பாரதம் உலகிற்கு வழிகாட்ட வேண்டும் என்ற சுவாமி விவேகானந்தர் போன்றவர்களின் கனவு இதன் மூலம் நனவாகிக் கொண்டிருக்கிறது என்பதை சொல்லி உங்களிடம் விடைபெறுகிறேன். இங்கே இந்த நிகழ்வுக்கு வந்து இந்த நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொண்ட உங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும், அதுவும் கடல் அலையின் ஓசையோடு இப்படி யோகா செய்வதற்கு வாய்ப்பு கிடைத்தது ஒரு மிக்க மகிழ்ச்சி என்று சொல்லி உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். May we sincerely thank Her Excellency the LG Madam for her scintillating, informative and educative Yoga Mahotsav address, which will be cherished for a long time. Thank you, Madam. Ladies and gentlemen, we have almost come to the end of today's impressive and historic event. May I call upon Professor Ananda Balayogi Bhavanani to propose the formal vote of thanks. So. At the outset, I would like to thank Her Excellency Dr. Tamilisai Soundararajan Avargal for such an amazing, inspiring, evocative speech that you have given us, ma'am, this morning. You have instilled in everyone that aspiration that yoga should reach each and every individual where they are. So thank you so much, ma'am, for being with us this morning, inspiring us and being the leader that you are in the forefront. We thank you, ma'am, for being with us. We thank our Honorable Minister, Sai Saravanan sir, for being with us and gracing this occasion. Our Honorable Vice Chancellor, Professor S.A. Parija sir, who is constantly enabling yoga as a therapy to reach all the patients at our hospitals, all the students of our university, nursing, dental, medical, physiotherapy, they all get yoga as part of their training towards wellness, which is salitogenesis. So taking us forward, we thank you, sir, for your inspiration and being with us. We thank our registrar, sir, for putting all of this together and continuing to inspire us. But behind the scene, who are the people who are enabling this to manifest from top down? We would like to thank our Honorable Chancellor, sir, M.K. Rajagopalan, sir, whose vision brought yoga therapy, music therapy, nearly 15 years ago to Mahatma Gandhi Medical College and then to Sri Balaji Vidyapeeth. That is the fruit of that
vision is what we are seeing today manifesting on this Bay of Bengal, right here, as Madam said, with the ocean on one side, the sun, the Gandhi statue, and all the heritage sites. So we offer our gratitude to our Honorable Chancellor Sir, the Vice Chairman Sir, Prashant Rajagopalan Sir, for the inspiration. And we thank the Ministry of Ayush, who has selected SBV for conducting this countdown to the Yoga Day program, 100 days, 100 cities, 100 organizations. And for Puducherry, they have selected SBV. We thank the Director of MBNY, Dr. I.V. Basavareddy Sir, the Minister and Secretary of Ayush, who have enabled this to happen. And of course, we have to thank our Honorable Prime Minister, Modi ji, because without him, in the last 8 years, nobody would have celebrated Yoga Day. So we thank him. We thank our press, we thank all the management, the administration, faculty and staff of SBV, the different institutes, the students, the police, all the facilities of the Puducherry administration, including Puducherry municipality, who have enabled this to happen, and Bandapani Electricals for setting up this event. We thank you all for being with us. Let us make sure that this Yoga Day, the 8th International Yoga Day, will be the best ever Yoga Day that we have seen till now. Namaste, Vanakkam, thank you. Thank you, sir, for taking all efforts in organizing a Mahotsav. Let us all rise for the national anthem. जय गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जगधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे